he refused to treat him. And she's complaining about this. This is what we're seeing in this world today. Extremely pluralistic, extremely subjective, and we can even say somewhat insane. It is unacceptable if we look at it. Science of philosophy has changed. തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. That's okay. We can understand. Most of that is man established, and therefore it's understandable that it changes. Even the science of science has changed. It used to be fact-based, evidence-based decisions, and now anybody's feeling is correct. ഒരു കാലത്ത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളോ നമ്മുടെ തോന്നലുകളോ മതി അതൊരു സത്യമായി മാറ്റുവാൻ. So that's the world that we live in. Unfortunately, this thought process, this mindset is now bleeding into what people label as spiritual. ആത്മീകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ മതം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതികൾ കവർന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട്. Now we understand why Jesus Christ said some of the things that he said. When we look at the scriptures, as much as things change, as much as things evolve in this world on a day-to-day basis, when we look at the statements of the Lord Jesus Christ, we understand why he said it roughly 2,000 years ago. And one of the statements that he said in the Gospel of John, chapter 6 and verse 48. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 48-ാം വാക്യം. I am the bread of life. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു. I am the bread of life. When we look at the cross at Calvary and when we look at the Jesus who is on that cross, we must understand there is an exclusivity to the Lord Jesus Christ. ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്. ഒരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത, ഒരു സംശയം വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കാലത്തും ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനുള്ളത്. No one can refute the uniqueness of the Lord Jesus Christ. And one of the very first statements in the list of I am statements that Christ makes is that he says, I am the bread of life. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു. I am the bread of life, not a bread of life that you can find someplace else. ഞാൻ മാത്രമാണ് ആ ജീവന്റെ അപ്പം. What is the context of this verse? ഈ വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ നോക്കണം. If you look at the beginning of the chapter, what do we see? We see Christ starting, this discussion starts with Christ asking the disciples a question. He sees a large number of people following Jesus Christ. As he looks to the crowd, he asks the disciples, who has the bread to feed them? ഇവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപ്പമുണ്ടോ? That's how that conversation starts. ഇവർക്ക് തിന്നുവാൻ നാം എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങും? Where can we buy these things? Philip, who was quick with the calculation, said, even if we spent 200 denarii or months of wages, we won't have enough money to buy what is needed for the people that are gathering. Andrew was somebody else. Andrew said, I know something. There's a young boy here with 5 loaves of bread, 2 fish. But he admits that's not enough to feed the people that we have gathered. But the moment Andrew admitted that or made others, and especially Christ, aware of that, Jesus gave a commandment.